Hello, sziasztok, én Boci vagyok, üdv a Game csatornán. Bepróbáljuk az Open Road című játékot. A Game Pass-ből húztuk be, Xboxon. Hát megnézzük. Ez így csak így ennyi. Yes. Okay. Language, English. Ilyen, nem tudom, de ilyen Gyűrűk ura a megyére jellemző zene szól alatta. Mondjuk most pont nem, de az előbb az egy határozottan olyan taktus volt. Most is egy picit. Jó, feliratot nem tudok rátenni. Nem látom, hogy lenne a substyle. De itt van. Jó, ezt nem tudom, mit jelent, úgyhogy... Start. RB-vel megfordítjuk, LT-vel közelebb megnézzük. LT az az L2, aha, mintha émelnénk. És akkor RB-vel pedig R1 szerint, ja az. Mi, mom, grandma, Helen. Grandma's 80. Az igen. Fuck up. Van egy to-do listünk. Jó. Hát mi vagyunk Tessa. Oké. Okay. Guess I'll have to pack this after my next shift. Better leave these where Mom won't see them. Detroitból Rénóba. Miért rezeg a kontroller, ha ezt forgatom? Iszonyat otromban rezeg. Na, itt a to-do list. Pack up rest of room. Szerez filmeket a munkából? Elpakoltuk.
Oh, right. I was supposed to feed you. Poor little guy. Hát szerintem nem is most felejtettük el megetetni amúgy. Happy birthday, Tereza. Akkor Tereza vagyunk, nem Tessa. Na mindegy. Jó, azt is. A bögrét is el tudtuk volna pakolni? Ott nem vettem észre az X-et. Aha. Jó, aztán pakoljuk el, ez itt marad. Tévét is itt hagyjuk, meg a DVD lejátszót is, valahol így, nem tudom, 2000-es évek környékén lehetünk így. Ah, Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. Ja, igen, erről a kriptidről hallottam már, van egy állam, vagy lehet, hogy több állam is, aminek a szarvas nyúl van az zászlóján is, tehát ilyen nemzeti állatként kezelik. Nem érdekel, mi ez. Pakoljunk be. A szemetet itt hagyjuk. Test Divine, ez a mi újságíró vagyunk? Itt a Yeti, itt a szarvasnyúl, meg itt a Yeti, tehát akkor ilyen... hiszünk így az ilyen dolgokba, hogy Yeti meg szarvasnyúl? Meg lovak? Hiszünk a lovakban is? Ezen furcsáltam, hogy ezt nem tudjuk eltenni. De nem, nincs ott a pak. Most nem tudom, hogy ezért miért fordultunk meg, de mindegy. Jó. Pak. Lámpát nem. Számítógép is itt marad. Minden elektromos cikk itt marad. Pak. Radír. Pak. 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 Jó, akkor bögrét is lehet. Kis dínyalakú radír. Radírmániások vagyunk. Még egy körömlak, azt is visszük. Nem érdekel, elvisszük. Azt is visszük, mindent is visszünk. Kémiából ás volt. Angolból csak B, de író, oké. Már hogy volt egy cikke, mindegy. Amerikában bármi lehet. És ugye nem mondod? Jó, oké. Hála a égnek. Hopp. És meg kipattintjuk az összeset. Azaz. Oh. De jó, hogy pukkan érzitek? Na. Válfát nem, táskát nem. Jó. Videogalaxi tesz. Jó, akkor ezt nem véletlenül nem tettük el.
Poszter, jó. A váza is marad. Szerintem mindent összepakoltunk. Yeah? Come down to the basement. There's something I want to show you. The basement? What is it? Oh, Ugyanaz a mozdulat it's volt. nothing really. Remember, this? Gah! Ugh, I hate it. But it's of the dog we had when we were growing up. Lady. I don't think it's Lady's fault I hate it. Who's responsible for this Hát disaster? nem mindig megy rá az August. agyagmozgással She a made it when she was a szövegre. kid. And Aunt August isn't a Úgy rich and tűnik ez nem famous az a artist now? játék. Well, she is one of Nem those mintha things. gond lenne, hogyha mondjuk Not később beindul a a famous játék, vagy artist, valami. though. Vagy valami túlélő horror lesz belőle, mert We've lesz still volna got a gép, little vagy nem while tudom, before hogy we mi a actually faszról move out, szól right? ez. Like a week? Yeah. Még arról is szól a Right. gyerekek, hogy simán így tudjátok az details- elengedés, költözés. Weird. Having Új all those élet, people in új the világ. house, peeking through grandma's Hát jó. stuff. I'm glad it's over. Szerintem egy Detroithoz képest egy Reno az Yeah, eléggé me új too. dolog, tehát értitek? Are you Full okay? más. Reno az így Las Vegas 2. I just... We took care of your grandmother right up to the end, and And now they're selling the house out from under us. I know. wanna just... take a minute and look around and see what's left. I haven't really gone through everything since the sale ended. Miért nem Yeah. csináltad meg, Mutter? Me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture, Amazing that no one bought it, right? just shocking. Néha egész ügyesen rámozog So a you're all szájuk packed a up, szövegre, right? máshol Good to go? meg semmi. Oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. Jaj. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. És akkor ilyenkor hol a Mutter amúgy? Csak úgy meg tud jelenni? Ooh, so dapper. Was this Grandpa's? Hát bírom, hogy elkezdenek leesni, aztán hirtelen visszateleportálnak a dolgok. Hát gondolom ezek közül, ami nekünk érdekes, aztán a cetli.
Ő a... Túlélte a feleségét és a lányait? Ja, nem, opál... Nem mi? Nagyfater meghalt? Akkor mi vagyunk a Lambroszék? Jól értem? Jó, körbenéztem. Távozzunk, induljunk el, induljon be a történet. No! Why isn't this in the fridge getting cold? Come on, Mom. Zseniális. Jó, hát nem ez lesz az évszázad játéka. Nem akarok mindenről beszélgetni, húzzunk már a faszba. Hol a kijárat? Szevasz. Nem az a hátsó kert, akkor szembe, itt a folyosó másik vége valahol. Aha. Tiplizzünk, nem érdekelnek az emlékek. Múlt hétvégén egy hotelban voltam ragadva az emlékeimmel, az elég volt így emlékidézésből. Lát a faszomat. Hey, muter! Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of Melyik a volt heart rajta a attack? nagyfater? Yeah, Csak a jó Very kép fiatal srácot láttam. but I guess that's how heart attacks are. Ó, bazd meg. Egy évvel a halála előtt. Hol a nagyfater? Melyik? Akkor ez? Itt a kardigánba? Ez a jóképű, jóvágású fiatal csávó? Nagyfater. Jó, oké, jó. Legyen. Most visszanézném azért a feliratot, hogy most én olvassam a félre valamit, de legyen hát. Hát a rózsaszín szoba. Ott is van egy fotó. Did Ki kell Grandma start beszélgetni, dressing hogy like this elinduljunk after you végre. moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well, Turned into a hippie. És mi fog kiderülni a kind of nagyfaterről free amúgy? spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have, to push her in the opposite direction. Az ilyen agyagozó. Jó. Ez volt akkor műhely. Oh, good. Some of Grandma's És pottery a didn't get konyhában sold. még nem voltunk. Az utolsó villáról is Watching her beszélgetni potteries kell, when I was akkor little. ennyi volt gyerekek. Had she been doing pottery her whole life? Akkor ez nem az a Honestly, játék, I ami think engem it's úgy something else she érdekelne. picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Kíváncsi She esetleg, just nem? seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. Nem tudod. Gondolom szeretnéd azt hinni, hogy a nagyi szent életű volt, és nem kavart senkivel a nagyfater halála után. Én megértem. Jó, oké. Te cigi. Na. Ugh, Mom, please quit already. Te... Hey, mom. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. Anyuka This is eddig from inkább one of the annyit first csinált, dates hogy Dad fogta and és I így went on. szétszórta a lakásba a fotókat. It was kind of Vagy adorable párat how kihagyott, excited de you akkor both mindenhol got about fotó going volt a on those lakásban, nem digs. nagyon I vágom ezt. remember being so sure that we would actually find Nálunk a bootlegger fotók gold. egy helyen vannak. Or Vannak még at least a fotóink, clue igen, about it. Your de egy helyen dad. vannak. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up Mint your egy imagination. történelem fiók, vagy I'll nem give tudom, him hogy that. írjam le nektek.
De oda visszatesszük, nem szedjük össze őket egy helyre, majd a buter befejezi szépen. Oké, megvan minden? Mivel jön be a to-do list? Ja, az ajtónkon volt az előző. Hát nem megyünk. Még van itt fotó valahol, amit nem vettem észre. Hát ez egy madár, meg egy virág. Jó. Meg. Szuper. Schnitzer. Ez már volt. Miért rezeg minden, amit megfogok? Konyha, jó, menjünk át a konyhába. Paradicsom konzerv. Ez nincs elmés megjegyzés, hogy anya szokjál le? Krófoló. Vagy kalapács, vagy a fasz tudja. Szeméthegyek. Legalább olyan, mint hogyha tudnánk vele. Valami interakciószerűséget tudunk imitálni. Azzal, hogy forgatjuk a seprőt. Jó, takarodj. Hűtőbe. Együnk egy almát, nem eszünk almát. Nem isszuk meg a ketchupot is. Miért van a hűtőnek olyan hangja, mint ha beindítottak volna egy traktort? Ott van még egy fénykép. Jó, ennyi. Jó. We did our best, but the results were... Ugh. Ezt is rakjuk vissza. Nem visszük magunkkal. Költözés kapujába vagyunk, mi szépen mindent visszateszünk oda, ahol van a szanaszét. Jó. Oh, hey. It's August. Augusztus keres. Ugh, Jön az ősz, exhausted. gyerekek. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing Tehát helpful. nő. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Fekete, nem, Okay, vörös, let's go. fekete könyvet keresünk. Fönn az emeleten. Jó, le is írtuk magunknak, hogy el ne felejtsük, ez azért egy jó tulajdonság. A én szobám ebben nem lesz. Gondolom ez a grandma stuff, mert itt van a talószékje. Want to know something? Your grandmother didn't write this. Eh? I did. You did? Why you? Hmm? Well, you're not like a writer.
Ahogy te Well, sem. I don't know. I mondom. think I did okay. No, I mean, you did great, but, you know, I don't know. Were you surprised when they asked you to do it? I think her editor, she just wanted it to be from someone who she was close to. I guess she was hoping for a family voice. I just tried to put myself in Millie's shoes. Well, you did a good job. Thanks. I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit and I'd hunker down in here for hours. Some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I've only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. A nagyanya is írt. Mindenki ír a családba? Ben Gerber. Ja. Mondjuk nagyjából el tudtam olvasni. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Glad you approve. Van a virágon is egy cetli, ha most így jól láttam. Hol van a virág mögöttük? Ott. Ezt miért itt beszéltük meg, ami ott tört? Na mindegy. Kártyát a virágon. Nem, azt nem, de ki sem dobjuk, már itt rohadt, de... Ja. Nincs ott a könyv. A festett, meg agyagozott. Hey, Ma! Actually, maybe I should just put this back. Nem tudom olvasni. Ja, így letesszük, jó? Ott van. Ja nem. I Ez am jó, the ez is very fekete. model of a modern major general. La. Tedd vissza, ne. Tedd vissza. Ez nem a Disney, nem kezdünk el énekelni.
amit nem kell, nem zárok vissza. Ugrani akartam amúgy, mindegy, azt elfelejtettem, hogy itt nincs ugrás. Ez volt. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. A padlás, go up bazd there, meg, but- az jó. You go first. Mi befostunk. Akkor lesz itt vagy ilyen lehúzható ajtó. Aha. Az amcsiknál szokott ilyen lenni. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where's that book? Akkor elvileg az anyámmal együtt vagyok itt, tehát... Ilyen köhögés csillapító cukorkák. Igen. Okay, well, this is just creepy stuff. A padláson these mindig up creepy here? cuccok benne. You'd rather they were downstairs? Good point. Vagy egy majom. Egyiken sincs semmi írás. Volt egy Lady nevű kutyájuk valamikor. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Are you kidding? I thought he must have so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No. They're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. Hát szomorú, hogy sose láttuk bowlingozni. Esküvőiről. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day too. And you can wear it when you get married. Jó legyen. Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand Nem it down to lázadunk, you. megértő gyerekek Like your leszünk. grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess they're you reasons, too. What? Ez miért ilyen pici, bazd meg, oda kell hajolja. Mom, do you ever think Jó, that maybe mindegy, most sometimes I beszéltük azt, just hogy say nem leszünk things le, ez I mindegy, know ez you want me csak to kis say? kommunikáció So volt you erre. don't want to wear the dress? Nem ezt mondtuk. I don't know. I don't even know if I'm ever gonna get married. Well- I just... In the future, please don't patronize me. Csak kiukadtunk oda, tell hogy me ő nem something fog just because you házasodni, think it's tehát what I hiába want here. választottuk azt, hogy You're de better than oké, that. majd Better viseljük than az that? esküvőnkön a ruhát, hiába nem, csak kiukadt I oda a just- játék, hogy nem, mi modern lányok If vagyunk, I mi nem don't say akarunk what you want me to házasodni. say, you don't take no for an answer. So when I asked if you wanted your grandmother's wedding dress, you said yes, but you meant no. I understand. You were just telling me what I wanted to hear. You don't want Fog the dress. derülni, hogy I get leszbikusok it. vagyunk valahol a játék közepén? Mert nem tudom, nekem most valahogy ez jutott eszembe. I mean... But it's a nice dress. Valahogy, nem tudom. It meant a lot to Grandma. Most föl lehet tenni a kérdést, to hogy you. azért, mert valaki modern nőnek Isn't mondja that magát, már enough? mindjárt leszbikus, és
csak valahogy nem tudom, ez a dialógus így ezt sugallja. Néha sikerül lelőni a poént előre. És nem tudom, ez valahogy nekem ezt vezeti föl. Aztán lehet, hogy tévedek, persze. A gitárt nézzük. A könyvnek nyomát se látom amúgy. Jó, akkor visszatesszük, nem kell beszélni róla. A gitár maradjon tabu téma, igen. Jó, akkor hol a faszban van az a tetves könyv most már? Nagyi papucsáról nem akarunk beszélni? Kosarak cukorkákról? Nem akarunk dumálni. A régi újságokról nem akarunk dumálni. Bármi még, ami kinyitható esetleg szék alatt, vödörben, valamelyik dobozban, de kutassuk át a cuccokat, de a dobozokat egyiket se tudjuk átnézni, csak... Ott az inger. Jaj, le lássák. Van még egy tévé. Na. What's under here? Könyvek, Here, nem let me láttad? grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But Azért ne kérdezzük Hold on, már it meg might a still be here nyilvánvaló. Mi a There's fasz? something. here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Ki is vettük, jó, oké. This is just some junk from the old summer house. Your family Azért had van a elrejtve summer ott house? a Well, padláson it was more egy of a titkos cottage, ajtó mögött, yes. mert We spent csak the régi summers up there cucc. for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Aha, most jön Dogs vissza a don't really cikk. do that. Only cartoon dogs do that. Only Az cartoon dogs elrejtett bury bones, aranyról but volt egy real-life cikk még a te bootleggers bury szobájában. gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. 68 teljesen más idő volt, igen. Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things A out too. cottage az nem a kis, ilyen Must have kis been. nyaralóház I'm sure szerűség. it was. They've Most been így married hirtelen jut eszembe. 20 years? I meant for you. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That doesn't seem very healthy. It got me through. Nem idő. Ja.
Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen in some kind of secret relationship? No! Not the Helen Hogy I know. képzeled? Anyád, vagy hogy nagyanyád nem Intrigue. volt modern nő. Grandma, what were you up to? De aztán kiderül, hogy mégis. Oké. Tegyük le, jön a fotó. A nagy muter hippinek tűnik így azért 68-ból. Nem tudod, mit jelent, milyen státuszszimbóluma van, illetve jelentése van ezeknek a furgonoknak, ugye kislány? Hip van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves. Az anyunak elég eleven gyerekkora volt. Wow, Jó that's dolgokat actually csinál. cool. Could I do that? With our car? No! Hát, nem fordítjuk meg, jó, akkor letesszük. Egy cikk, gondolom az aranyról. Minket melyik érdekel, amelyikben nincsen? Amelyikben nincsen beletépve, ugye gondolom. Tehát a dear, tehát full az érdekel minket ebből. Situations like this are painful for everyone involved. There is never an easy out. Keep in mind that it is in her secret to keep, and not yours. Keep relatives where they lie. Whoa. There was a crime spree? Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling it off. It went on for, well, I mean, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Ja. Az egy ilyen csali, horgász csali, ne? Ja. Színes kövek. Anya, a színes kövek! De! Weird little rocks. Legalsó az vicces these volt. little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me and August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic. Aprót hagyom utoljára, mert szerintem az lesz a legfontosabb ebben a szegmensben. Grandma's sunglasses? Vintage. Can I keep them? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Lazán kezeli.
What is this? Kulcs. Minek So, látszik? Grandma and this guy Olyan were gyakran teszi fel a definitely nyilvánvaló together before kérdést. Grandpa died? And they were gonna run away together? You Kimegyek never ügysér, amíg heard ezt about this? lebeszélik. No, this is And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume. Okay, well, now we've gotta go check the old place out. Derítsük ki, igaza van. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. Hát You végül is never van get egy to do jó stuff kis together. rejtélyünk, You gyerekek. spend all your time at the theater, and I Bár spend én all nem my hiszem, time in hogy olyan school. nagyon izgalmas lesz a When was the játék. last time we were able to do something? To talk? Az utolsó nyarunk, gyerünk, egy kalandot You do csináljunk want to már. know, don't you? Keressük See meg it, Mom. I can félszemű see Willy it in your kincsét. face. Hát, ha nem az utolsó nyarunk lesz. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Hát kellett idő hozzá, hogy beinduljon valami. Tehát a titokzatos férfi nyomában vagyunk. És megint itt van. Miért nem vesszük föl? Mert nálunk van a nagyi. Szarabb így elolvasni, mint hogyha ránéznék amúgy, esküszöm, amikor megjelenik ez a szöveg. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age. I'm 15 évesen 16. volt utoljára a nyári I meant lakban. about your age.
Hát, sok idő, igen. a long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. Sounds really nice. So why did we never go? I don't know. Kérdés. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. No. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work. Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. Yeah, you're right. That sucks. I was hoping maybe we could fix it up. And use it as a vacation home? We're about to be kicked out of our actual home. What would we need a vacation home for? To live in? To live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Well, it's better than not having a home at all, isn't it? Okay, we're not gonna be homeless. But we're getting kicked out of Grandma Helen's house. We don't have anywhere else to live. We'll find a place. What kind of place? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, I thought you said it was underwater. well, it's not doing great, but... Mom, What? when are you going to give up on the theater? Give up on it? I'm responsible for keeping it running. For our performers and our audience and all those kids they bring to the theater on field trips. But how are we going to have money? Things will pick up. Ever since 9/11. Oh my God, Mom. This theory. Theater going has plummeted. Yeah, on Broadway. You think people are staying in because they're afraid of terrorism in Greenville? It's a national trend. You sound ridiculous. Well, maybe I am ridiculous. Yeah, maybe you are. It was easier when your dad was still around. At least we had more than just my income to work with. And then he goes and runs off. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not.
He doesn't have the money. But Dad moved out west for work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Az a baj, meguntam. Are you sending text messages to someone? Nem volt elég egyértelmű? Yes? Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Nagyon közel állok hozzá, hogy kikapcsoljam a faszba. Végre megjöttünk! Woo! Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more Rundown? weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. Jó, végre mozgunk egy kicsit, és szerintem itt be is fejezzük, gyerekek, mert ami kiderülhetett erről a játékról, az már kiderült, nem a történetről. De pontosan, hogy az derült ki, hogy ez egy ilyen családi, emlékboncolgatós, nagymama titkos pasiáról rejtélyfejtegetős történet.
tárgyakat kell megkeresni, kommunikálni kell, valami, lehet, hogy még kincset is találtok a végén. Nem mondom azt, hogy rossz, mert nem az. Tehát ez lehet belőle egy teljesen faszakis történet, és aki szereti az ilyen történetelmesélős, kb. Sétaszimulátor, illetve tárgykeresős, nem úgy tárgykeresős, máshogy tárgykeresős, minden megfogdosós játékokat, annak ez amúgy egy kurva jó kis sztori lehet még, tehát lehet ez egy marha jó játék. Én most azt érzem, hogy túl kevés az interakció benne, és tudjátok, amikor leülök játszani, akkor mint amúgy a hotelesbe volt, a Rachel Fosteres játékban, úgy azért mozoghattam rendesen, tehát lehetett menni jobbra-balra, bejárni a hotelt, az izgi volt, ez nem annyira az. Nem érzem úgy, hogy ahhoz képest, hogy játszok, eleget interaktálnék a dolgokkal. Nekem ez nagyon lassú, nagyon ilyen minimalista, nem keresem a jó szót, tehát nem elégíti ki azt a vágyamat, hogy én most játszok, vagy azt, hogy tehát nekem ez olyan nagyon kevés. Nem rossz a sztori, mert tényleg vannak itt gondok a fatterral is, meg ugye költözés előtt áll a kislány, ez neki gondolom most egy ilyen lelki trauma, ott hagyja az eddig biztosnak hitet, egy új hit világát, egy új világért. Közben nagymama titka, ez még egy jó sztori amúgy, ezzel nincsen semmi baj. Nekem mondom, az a bajom, hogy én marha keveset interaktálok a játékkal, tehát sétálunk, minden szart megfogunk, utána órás beszélgetések. De mondom, ez az én szubjektív véleményem. Lehet, hogy valakinek pont ez tetszene, hogy beszélgetnek, és akkor folyik a sztori, meg a sztorizgatások. Ebből a szempontból ez egy jó játék amúgy. Független attól, hogy indie. Tehát azt most ilyenkor nem nézzük a grafikát, mert indie játékoknál nem nagyon szoktuk nézni a grafikát. Ez nem egy AAA, vagy most már quadra A játék. Szóval én bárkinek tudom ajánlani, aki szereti az ilyen történetmesélős, rájövős, szép lassan szálakat kibogózós történeteket, ez arra tökéletesen jó. Ilyen minimális interakció van benne, vagy mozgási lehetőség, az agyamat annyira nem köti le, és ezáltal én személy szerint unom. De ettől függetlenül annak, aki szereti az ilyesmit, nagyon tudom ajánlani. Szerintem nincsen semmi baj a játékkal, én most momentán nem érzem úgy, hogy kíváncsi lennék ennek a sztorinak a végére. Úgyhogy sziasztok, legyen szép napotok, vigyázzatok egymásra és vigyázzatok magatokra is. Ciao.